Hello students, this is KCET series videos. It will be useful for JEE and as well as KCET for the upcoming competitive examinations. Let's understand. We have two different kinds of measurement of angle. ಒಂದು ಯಾವುದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲನ್ನು 360 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಆ ಸರ್ಕಲ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದೇ ಥರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ಟೀಟಾ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಎಲ್ ಬೈ ಆರ್. ದೆನ್ ವಿ ನೋ ದೀಸ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. 1 degree has 60 minutes, 1 minute has 60 seconds, and 1 radian will be equals to this many degree and 1 degree equals to this radians. These are the basics. Now we come to competitive part. So look at first question. First question, what they given? Our hand of a clock is 3 past. Our hand of a clock is 3 past of 30 minutes. So ಇಲ್ಲಿ 12 ಇದೆ ಅಂದರೆ 3 ಗಂಟೆ, ಇದು 6 ಗಂಟೆ. ನಾನೀಗ 3:15 ಗಂಟೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. 3:30 ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 to 4. ಎಷ್ಟು ರೊಟೇಟ್ ಆಯಿತು? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಅದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ 15 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಐ ಗಾಟ್ 105 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ 12ರಿಂದ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶುರುವಾದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡು 180 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಗಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಸ್ 75. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕರ್ವ್ ಇದೆ, ಈ ಕರ್ವು 2 ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ ಈ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರದಿಂದ ನಾವು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಲೆಂತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಆರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್. ಸೊ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? 2r plus l. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದರ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ರೇಡಿಯಸ್ ಪೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಲೆಂತ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು? ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಟೀಟಾ. ಆರ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಎರ್ ಟೀಟಾ ಈಸ್ ಪೈ, ರೈಟ್? ಸೇಮ್ ದೀಸ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2r ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಪೈ. ನಂತರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದೊಂದು ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟೀಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ ಟೀಟಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2r plus r theta which is equals to pi r. r. ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮನ್ನು r ಇದೆ. If you leave r, theta equals to what? Pi minus 2. Option 2 is the answer. Next question. A cow is tied to a post by a rope. ಒಂದು ಹಸು ಇದೆ, ಆ ಹಸುವನ್ನು ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಾಗ್ತದ ಹಸು ಮೇವು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕೌಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ರೋಪ್ ಟೈಟ್. ಅಂದರೆ
ಈ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ 44 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತು 44 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಯಿತು. ಈ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತು 44 ಹೋಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ 72 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಟೀಟಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೀಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 72 ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ π/180. This is 3s are 36 3s are 36 5s are, so we got 3 π/5. Substitute here. L is 44, theta is 3 π/5 into r we have to calculate. Shift ಆದರೆ 44 into 5 divides 3 which is equals to pi ಅಂದರೆ 22 divides 7 ಆಗುತ್ತೆ into r. 1s are, this is 2s are, so ಇದು ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ 10 5 2s are 10 into 7 divides 3 which is equals to r. 3 1s are 3 3s are 7 3s are 24 21, so nearest value is 22 meters. Next come to next topic, trigonometric entities. Already very well known formulas and their conversions you can see here. See the formulas once, and also we know that cosecant theta reciprocal, sin ಅಂತ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ನಂತರ ಕೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2010 ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, sin theta plus cos theta is given. So here what they given, tan theta plus cot theta is given. 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 4ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೈನ್ ಕಾಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ನಾನು ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸನ್ನ ಬರಿತೀನಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನೀಗ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ, and then cross multiplication is we know the basic formula, this whole quantity become 1. so ಉಳಿದಿದ್ದಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ನನಗೆ, sin theta plus cos theta whole divides cos theta sin theta. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ sin theta divides cos theta into sin theta plus cos theta divides cos theta into sin theta. ಇಲ್ಲಿ cos cancel, sin gets cancel. 1 by cos is what, secant theta plus 1 by sin is cosecant theta. So option A is the answer. Next question is, sin theta and cos theta are the roots of the quadratic equation. Then which is the following is option? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ax square plus bx plus c equals to 0 is a quadratic equation. Sum of roots alpha plus beta equals to what, minus b by a. Product of roots alpha beta equals to what, c by a. 10th based formula. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ರೂಟ್ ಯಾವುದು ನಮಗೆ, sin theta plus cos theta are the two roots, that is equals to what, b by a. ಅದೇ ಥರ product of roots is sin theta into cos theta which is equals to c by a. If you apply squaring on both sides, this will become whole square, this will become b by a whole square. a plus b whole square ಆಯಿತು, that is sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta into cos theta which is equals to b square by a square. This quantity will be equals to 1 plus 2 times of
Sin theta cos theta is C by A from this expression, which is equals to B square by A square. Observe ಮಾಡಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನು ಕಡಿದೆ, ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಈ 1 ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 2c ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ a square is first term plus 2ac which is equals to b square. Shift b square to this side. So b square shift ಆದರೆ a square minus b square plus 2ac is the answer. So option 2 is the answer. Next question. Sin theta minus cos theta equals to root 2 cos theta is given. We have to calculate what is sin theta plus cos theta. Very simple question. So here they given sin theta. What I will do, shift this one to this side. This will be equals to root 2 cos theta plus cos theta. Then sin theta, which is equals to, if we common out cos theta, remaining is what, root 2 plus 1. Next ನನಗೇನು ಬೇಕು, sin theta plus cos theta ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ multiply by root 2 minus 1 on both sides. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ root 2 minus 1 sin theta ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, which is equals to cos theta times of, already we have root 2 plus 1, root 2 minus 1 multiply ಆದರೆ this is in the form of what, a plus b into a minus b. So it give rise to, multiply ಆದಾಗ root 2 sin theta, root 2 sin theta minus sin theta, which is equals to, this quantity is a plus b, a minus b is a square minus b square, that is cos theta into 2 minus 1. 2 minus 1 is 1, means we get cos theta. Root 2 sin theta, which is equals to cos theta after shifting plus sin theta. So option 1 is the answer. 8th is also same kind of questions. Solve by yourself. Thank you. Hello students. ನಾವೀಗ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಟೆಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಟೆಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ನಾನು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to +1. ದಟ್ಸ್ ವೈ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to +1. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್, ಐದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ 180 degree or you can put 270 degree, 360 degree, whatever the value of an angle, range is always in between -1 to +1. Like for cos also same. But in case of tan, 2n plus 1 pi by 2 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ pi by 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ರೇಷಿಯೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸು ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು pi by 2 ಡಿಫೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಸ್ pi by 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವಾಯ್ಡ್ all values of odd multiples of pi by 2. Same region for cosecant also, secant as well as cot, and these are all ranges mentioned here. On the base of this one, we discuss few questions at here. See, look at first question. What we have here, which of the following is possible? So observe ಮಾಡಿ, first option cos x equals to 7/3 ಇದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to +1. 3 1s 3 2s, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2, ಸೊ ನಾಟ್ ಎನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅದೇ ಥರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೈನ್ a² + b², a² - b²,
So a square plus b square is always greater than a square minus b square. ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. Secant 3/4 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ನೆವರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to +1. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4 is the answer. Why? Because the range of tan is set of all real number. Next question. Which of the following is not correct? You'll observe ಮಾಡಿ, tan this may be any real number, it's possible. Cos is possible. Sin 1/5 it's possible. But secant value should be always greater than 1. But 1/2 is less than. That's why this is a not correct option. That's why option 3 is the answer for this question. Next question. Sin A plus sin B plus sin C equals to 3. Then what's the value of cos A plus cos B plus cos C? ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 1. ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 1 ಆಗಬೇಕು, ಕಾಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 1 ಆಗಬೇಕು, ಸೈನ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 1 ಆಗಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ 3 ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಎ 1 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಸಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ 3 ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕಾಸ್ 90 ಈಸ್ 0. 0 plus 0 plus 0 is 0 only. Same kind of option here. Sum of these 4 angles equals to 4 means sum of these 4 will be equals to, obviously 0 is the answer for this question. Next concept is ASTC rule. ASTC rule ಏನಂತ ಇದು? All trigonometric ratios are positive in first quadrant. Only sine and its reciprocal, sine and cosecant is positive in second quadrant. Tan and cot is positive in third quadrant. Cos and secant is positive in fourth quadrant. This is ASTC rule. It says what? All trigonometric ratios are positive in first quadrant. Only trigonometric ratio sine and cosecant is positive in second quadrant. Similarly, tan is positive and cot is positive. Already you know why this ASTC rule says that this is positive in first quadrant. Why? Because whatever the length we take in first quadrant, it is positive. But here x is negative. On the basis of axis, it may changes, that we know. Next, first question. If tan x equals to -4/3, then what's the value of sin theta? So observe ಮಾಡಿ, tan x equals to -4/3. What's the value of sin x? So tan x equals to -4/3. It may be in tan negative. Tan is positive at here and at here. It may be in second quadrant or fourth quadrant. So one is positive answer we have to get, one is negative answer. Tan theta means if I take this as angle, opposite is 4, adjacent is 3, hypotenuse is 5. Why? By triplets. So sin is what? 4/5. Option 2 is the answer. Same kind of 14. Try by yourself. Next, 15th question. If theta lies in second quadrant, the simplest form of this quantity. So simplest form of 1 minus sin x divides 1 plus sin x. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, rationalize ಮಾಡ್ತೀನಿ. So rationalize ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ here we have 1 minus sin theta divides 1 plus sin theta, which is as it is. Rationalize denominator. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 minus sin theta ಬರುತ್ತೆ, whole divides 1 minus sin theta within the root. It will be equals to what? Square root of. This will be equals to what? A plus b into a minus b. This is equals to what? 1 minus sin square theta.
and numerator is 1 minus sine theta whole square. Next step is square root of. This will be equals to what? 1 minus sine square theta is cos square theta. So overall what we got? 1 minus sine theta divides cos square cos theta whole square. These two gets cancelled. So we got the answer 1 by cos theta is secant theta, sin theta by cos theta is minus tan theta. ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸಿಕೆಂಡ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಸಿಕ್ತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. If you apply rationalization for denominator, it will be equals to 1 plus sine theta 1 plus sine theta. Same procedure. This will be equals to square root of 1 plus sine theta whole divides. This will be equals to a square minus b square means again this will be equals to cos square theta whole square. So we got the answer as 1 by cos theta plus sin theta by cos theta after removing root. It gives the answer secant theta plus tan theta. ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ add these two answers. Plus minus gets cancelled. Answer we got it as 2 secant theta. So option A is the answer. Hello students, this is one of the KCET target video. Already we know about standard angles of trigonometric ratios. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು sin 0 degree is 0, sin 30 degree is 1 by 2. ಈ ಹೋಲ್ ಟೇಬಲನ್ನು ನಾವು 10th ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಎಲ್ಲ ಕಲಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಮೂವ್ ಟು ಕ್ವಶನ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಿಯರ್ ದೇ ಗಿವನ್ cos 1 degree to cos 179 degree ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು cos 1 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, cos 179 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 1 ಡಿಗ್ರಿ 2 ಡಿಗ್ರಿ 3 ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಥರ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು cos 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು cos 90 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 0, ಯು ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. So the next one, log sin 1 degree 2 degree up to 89 degree. So observe ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ sin theta is positive. So sin 1 degree, sin 89 degree. So all those values which are greater than 0. If this is greater than 0 means positive quantities. Log of sin theta is also positive quantities. Then overall answer is obviously option 1 is the answer. Now this is the problem on the base of standard angles. So on the base of standard angle x as it is, sin 45 degree is 1 by root 2, cos square 60, cos 60 is 1 by 2. If you apply square means this will be equals to 1 by 4. So 1 by 4 which is equals to tan 60. Value of tan 60 is root 3, whole square will be equals to 3 cosecant 30. So sin 30 is 1 by 2, cosecant 30 means reciprocal, that is 2 secant 45. Cos 45 is 1 by root 2, secant 45 is root 2 into cot square 30. Cot 30 is root 3, square means whole square, it will be equals to 3. 3 gets cancelled, root 2 gets cancelled. Remaining is x by 4 which is equals to 2. Then x will be equals to 8. So option 3 is the answer. Next question. Cos square 3 pi. So 3 pi ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆದರೆ 1 pi 2 pi 3 pi ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ cos 180 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. cos 0 degree is 1, cos 180 is -1,
3 pi ಕೂಡ -1. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 pi. 3 pi ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗೇನು 4 pi ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ಇದೀಗೇನಾಗುತ್ತೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ 5 pi. tan 5 pi ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ 2 pi, ಎರಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ 4 pi. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ 5 pi ಆಗೋಯಿತು. ಸೊ tan 5 pi ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು tan pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ tan pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು 0. ಸೊ 0 here -1 whole square plus 1 whole square. This gives the answer 2. So which is the answer? Option 4 is the answer. Next question is, which of the following is true? Sine 1 degree which is greater than sine 1 radians in the first option. 1 degree will be equals to what? 0.017 radians. ತುಂಬ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. 1 degree which is not equals to 1 radian. Why? Because ಇಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲ. ರೈಟ್. 1 degree is not equals to 1 radian. pi by 1 means ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಪೈ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 degree ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ compared with 1 radian. So option 2 is the answer. Next, come to next topic. This is completely on the basis of trigonometric entity. Already here they given secant theta plus tan theta equals to p, then secant theta minus tan theta equals to 1 by p ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ trigonometric entity ಯಾವುದು? secant square theta equals to what? 1 plus tan square theta. ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗಿದ್ದು secant square theta ಮೈನಸ್ tan square theta ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? secant theta ಮೈನಸ್ tan theta ಇಂಟು secant theta ಪ್ಲಸ್ tan theta ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ p ಆದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ 1 by p ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? secant theta plus tan theta or tan theta plus secant theta will be equals to 1 by secant theta minus tan theta. On the basis of this one we got these formulas. ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ secant ವ್ಯಾಲ್ಯೂ tan ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಎರಡು ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಎರಡನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ secant theta ಪಾಸಿಟಿವ್, secant theta ಪಾಸಿಟಿವ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 2 secant theta ಆಗುತ್ತೆ. tan ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ p ಪ್ಲಸ್ 1 by p ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ cosecant theta ಪ್ಲಸ್ cot theta ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m1, cosecant theta ಮೈನಸ್ cot theta ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 by m. ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, cosecant ಸ್ಕ್ವಯರ್ minus tan square, cot square x equals to 1. On the basis of this formula we obtain this one. ಇದು sin theta and its reciprocal equals to 2 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ both of I should be equals to 1 1. ಸೊ ಇವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. secant theta equals to m, tan theta equals to n. Then what's the value of this one? So they given m ಪ್ಲಸ್ n ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು secant theta ಪ್ಲಸ್ tan theta ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ secant theta ಪ್ಲಸ್ tan theta ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ 1 ಬೈ ಎಮ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 1 ಬೈ ಎಮ್ ಅಂದರೆ 1 ಬೈ secant theta ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದೆ. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು? secant theta ಪ್ಲಸ್ tan theta ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? secant theta plus tan theta equals to p ಆದರೆ secant theta minus tan theta equals to 1 by p. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ 1 by secant thetaನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು secant theta plus tan theta as it is
but this will changes to what? 1 by secant theta plus tan theta. It will be equals to secant theta minus tan theta. On the base of this one, this will become secant theta minus tan theta. So ನನಗೆ secant tan theta gets cancelled. ಎರಡು add up ಆದರೆ 1 by secant theta 2 times of secant theta. So secant theta gets cancelled. So we get the answer as 2. Option 2 is the answer. Next question. Here they given cosecant theta minus cot theta equals to 1 by root 3. ಆದರೆ cosecant theta plus cot theta will be equals to what? This will be equals to root 3 ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ ತಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. cosecant theta plus cot theta equals to m. Difference of these two is 1 by m and vice versa. So we got this as a answer. Then what is the value of cos theta? So ಇದೆರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ cosecant minus cot theta which is equals to 1 by root 3. If I simplify this two means these two gets cancelled, sum of these two is 2 cosecant theta which is equals to root 3 plus 1 by root 3. It gives the answer root 3 into root 3 is 3 plus 1 divides root 3. So which gives cosecant theta which is equals to what? 4 divides 2 root 3 after shifting this 2 to this side. It gives the final answer as 2 by root 3. Means cosecant theta equals to, cosecant is what? Hypotenuse is root 3, opposite is 2. We have to find adjacent. If you find adjacent, write the value of cos. Call Pythagoras theorem. Root 3 whole square is 3 which is equals to 2 square is 4 plus x square. If I shift this one, oh sorry, this will be equals to, this is 2 and this is root 3. Why? Because trigonometric function we won't get negative, that's why this will be equals to x. 2 square equals to 4 which is equals to root 3 whole square is 3 plus x square. It gives what? X square equals to 1. The next should be equals to plus or minus 1. So we got this one as 1. If this is 1 and 2, so we get the answer cos theta will be equals to what? 1 by 2. Obviously if I take this as theta. Next, tan theta plus secant theta equals to 4. Then what's the value of sin theta? This is also same kind of question. So here they given tan theta plus secant theta equals to 4 they given. Observe the formula here. Tan theta plus secant theta. Tan theta plus secant theta equals to p. Tan theta minus secant equals to 1 by p. Same formula. Here also we have to apply. If you apply the formula, so tan theta minus secant theta will be equals to 1 by 4. Tan theta plus secant theta equals to 4. Then secant theta minus tan theta which is equals to 1 by 4. Cancellation. Tan gets cancelled. 2 secant theta which is equals to 4 plus 1 by 4. So answer is 2 secant theta which is equals to 17 divides 4. So secant theta will be equals to what? 17 divides 8. Then secant means hypotenuse is 17 and adjacent is 8. We have to find this one. So what you get the answer? By Pythagoras theorem, 17 square is 289 which is equals to 8 square is 64 plus x square. If I treat this as x, after simplifying, 289 minus 64 which is equals to
x square. Then this will be equals to 2 to 5, which is equals to x square. Then x will be equals to 15. So opposite is 15. Hypotenuse is 17. Option 3 is the answer. So here what they given, secant theta plus cos theta equals to 2. Then what's the value of this one? Observe here, secant 0, cos 0, both are equals to what? 1. If secant 0, if I put x equals to 0 degree, at that time only we get as 2. Secant 0 degree is also 1, plus cos 0 degree is also 1. 1 plus 1 equals to 2. Here also put x equals to 0 degree. Again secant 0 equals to 1. 1 to the power of anything is 1. Plus same 1 to the power of anything is 1. Again we get the answer as 2 only. And next question and last question. Here what we have, sin theta plus cosecant theta equals to minus 2. When this is possible? This is possible only when theta will be equals to minus pi by 2 ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ 3 pi by 2 ಆಗಿರಬೇಕು. sin 3 pi by 2 value minus 1, ಇದು ಕೂಡ minus 1. Minus 1 minus 1 is minus 2. So put here also same answer. Sin square of theta, sin pi by 2 will, sin minus pi by 2 equals to what? Minus 1. But here we have whole square, means square of this one plus square of this one, minus 1 whole square. So option 2 is the answer. Thank you. Hello students, in this video we are going to learn allied angles. ಏನು allied angles ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 0 to 90 ಡಿಗ್ರಿ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ 270 ಡಿಗ್ರಿ. ನನಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 0 to 90 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ನೇ ಬರಿತೀವಿ. 90 to 180 ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ 90 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಲೋ ಅಥವಾ 180 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಲೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 90 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ 270 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಕೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನನಗೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಸೈನ್ ಆಫ್ 95 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 5 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಸ್, ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀವಿ ನಾವೀಗ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ. ಸೈನ್ಗೆ ಕೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಕಾಸ್ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ASTC ರೂಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೈನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ಕಾಸ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಕಾಸ್ 95 ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 5 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೈನ್ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ 90 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 270 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ದಾಗ ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಟು ಕಾಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸೀಕೆಂಟ್ ಟು ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 180 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ 360 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ದಾಗ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ASTC rule it will changes. Then these two questions are very simple question. Try to solve by yourself and directly move to 28th question. This space ತುಂಬ ಕಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೈನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 3 pi by 2 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ. 3 pi by 2 ಅಂದರೆ 270 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ. 270 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇರೋದು ಕೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಆಲ್ಫಾ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, 3 pi ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ. ಸೊ 3 pi ಇದ್ದಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ, 3 pi 2 pi 4 pi ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಆಲ್ಫಾ. ನಾನು ಸಿಂಬಲ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾರಣ ಯಾಕೆ, ಪವರ್ 4 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪವರ್ 4 ಇದ್ದಾಗ -1 ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಕಾಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ನಾವು ಇದನ್ನು, ನಮಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ a ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮೆಟಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್, a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab.
ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ minus 2 times of sin square x into cos square x whole this quantity equals to 1. So we get the answer as 1 minus 2 sin square x into cos square x. So we got the answer. Next we take power 6. If you take power 6 also same, pi by 2 plus ಇದೆ, cosine ಬರುತ್ತೆ, pi ಇದೆ, same ratio continue ಆಗುತ್ತೆ. So here to the power of 6 ಇದೆ, I adjust with respect to a cube plus b cube. So adjust ಮಾಡಿದಾಗ cos square x whole cube plus sin square x whole cube ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. What's the formula for a cube plus b cube? It will be equals to a plus b into a square plus b square minus ab. Substitute there. The first part already ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. a plus b is cos square x plus sin square x. Quantity is 1. Leave it. A square means cos square whole square is cos to the power of 4 alpha plus sin to the power of 4 alpha minus sin alpha cos alpha. Sorry, everything is alpha. Sin square alpha cos square alpha. Later on, again apply the formula for this one. Already we have a formula here. If you apply the formula, it gives 1 minus, here we have 2 and here we have 1, 3 times of sin square alpha cos square alpha. Now 3 times of this quantity will be equals to what? This means 3 ones are 3 minus 2 3s are 6 sin square alpha into cos square alpha. Here we have minus 2 times of, means if you multiply minus 2 at here, minus 2 into 1 is minus 2, minus 2 minus is plus, 2 3s are 6 sin square alpha into cos square alpha. These two gets cancelled. 3 minus 2 is plus 1 is the answer. Next question is tan 160 degree minus tan 10 degree divides tan 160 degree into tan 110 degree, which is in the form of what? Tan of a minus b formula. Most simple question. Here tan 20 degree equals to p is given. So next you apply tan of a minus b formula. It gives what? Tan of 160 minus 110 degree. It gives what? Tan 50 degree. So if you're using allied angles, tan 50 degree means tan of 90 minus 40 degree. So tan ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. It will be equals to what? Cot 40 degree or 1 by tan 2 times of 20. So it says to apply compound angles here, tan 2x will be equals to what? 2 times of tan x divided by 1 minus tan square x is the formula for tan 2x. On the base of this one, it will be reciprocal of this formula, means 1 minus tan square 20 divides 2 tan 20. It will be equals to what? 1 minus p square divides 2 times of p. So option p is the answer. 30 and 31st question. Very simple question. So here we have cos 1 degree. I write this cos 1 degree as it is. Here cos 180 degree value ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. cos 180 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ minus 1. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? cos 179 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಈ 179 ಡಿಗ್ರಿನ ಕಾಸ್ ನಾನು 180 ಮೈನಸ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. 180 ಮೈನಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಹೋಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 1 ಡಿಗ್ರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ತು. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಸ್ 179 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾಸ್ 90 ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ 90 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ಸೊ ಉಳಿದಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಕೇವಲ -1. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್. So here they given sin 1 degree is given. So sin 1 degree, it will be equals to what? I can take sin 881 degree, means 881, which is in where 180 plus 1 degree means ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೈನ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 359 ಡಿಗ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ 0 ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The value of 10 degree, 20 degree, 30 degree and so on 80 degree. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು, tan 10 degree ಇಂಟು tan 80 ಡಿಗ್ರಿನ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು cot 10 ಆಗುತ್ತೆ. tan 80 degree will be equals to cot 10 degree. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ತರ್ಬೋದು. tan 10 degree and last term is cot 10 degree. ಎರಡು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20ಗೂ 70ಗೂ ತೊಗೋಬೋದು, 30ಗೂ 60ಗೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಈ ಥರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊತಾ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಇಂಟು 1 ಇಂಟು 1 ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 1 ಫಾರ್ n times, we get 1 only. Now come to here, sin square 5 degree plus sin square 10 degree plus sin square 15 degree up to so on sin square 90 degree. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು sin 90 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 1. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗಾದರೆ sin square 5 ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ sin square 5 ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ sin square 85 ಬರೋವಂಥ ಟರ್ಮ್ಸು ಮಾತ್ರ ಇನ್ ಫೋಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 85 ಡಿಗ್ರಿ 5 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ತೊಗೊತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು, sin square 5 degree plus sin square 85 degree will be equals to what? This will be equals to cos square 5 degree. ಅಂದರೆ group of these two gives the value 1. ರೈಟ್. ಅಗೇನ್ sin 10 degree ತೊಗೊತೀನಿ, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ 10 degree ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 80 degree ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 15, ಇಲ್ಲಿ 75. ರೈಟ್. ಆ ಥರ ಪೇರ್ಸು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ ಥರ ಟೋಟಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 8 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, 8 + 1 9 ಆಯಿತು. ನಾನು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 90 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, sin square 45 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೇರು ಸಿಗಲ್ಲ. ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 20 ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 25 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 30 ಬರುತ್ತೆ, 35 40 45. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 70 65 60 ಅಗೇನ್ 55 50. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 45ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು. sin 45 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 1/√2, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, 1/2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 8 ಪೇರ್ಸು ಇದೊಂದು ಸೇರಿ 9 ಆಗಿತ್ತು ಆನ್ಸರ್. 8 + 1 9 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸೇರಿದ್ರೆ 9 1/2 is the answer. ಆಪ್ಷನ್ 4.
Next question. ಇಲ್ಲಿ log tan 1 degree ಇದೆ, log tan 1 degree ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ log tan 89 degree ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಇದೆರಡು ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಾಗ್ m plus log n will be equals to what? Log mn. That's why tan 1 degree into tan 89 degree ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲೆಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ tan 89 degree will be equals to what? Cot 1 degree ಹಾಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is log of tan 1 degree into cot 1 degree. Both gets cancelled. It gives log 1 degree. Value of log 1 is 0. Value of log 1 is 0. Same procedure for log 2, 88. So you can try for this one. For each and everything, add means 0 plus 0 plus 0. You will get like this. That will be equals to 0. The next question. Cos 270 plus theta, cos 90 minus theta are two values given. 270 plus theta ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ ರೂಲ್. ಜೊತೆಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. 270 ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಕಾಸ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಇದು ಸೈನ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ minus of 270 minus theta. This is third quadrant. In third quadrant, sin is negative, but 270 the ratio could change ಆಗುತ್ತೆ. It will be equals to minus cos theta into cos theta. If you multiply minus into minus, so we get sin square theta plus cos square theta, which is obviously equals to option 2 is the answer. Thank you. Hello students, in this video we are learning about multiple and submultiple angle. Then compound angle ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ multiple and submultiple angles ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. Very familiar formula, sin 2 theta equals to what? 2 sin theta cos theta. Already ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ formula, very familiar formulas. Once glance all the formulas in that. This is most important formulas. Cos square theta equals to 1 plus cos 2 theta divided by 1 plus. If it is taking submultiple angle, we'll get this as submultiple. So multiple means what? Here they given 2 theta, it is multiple. If you take the same formula in terms of theta by 2, it is submultiple angles. These are the formula. Let's glance once all the formula. We'll go to solve first question now. So here we have first question. Sin theta plus cos theta equals to 1. Then what is the value of sin 2 theta? So sin 2 theta formula ನಮಗೆ already ಗೊತ್ತು. That's why apply squaring on both sides. This will be equals to what? Sin square theta cos square theta plus 2 sin theta into cos theta. So this is equals to what? 1 square is 1 only. Again, value of this one is also 1. 1 plus 2 sin theta into cos theta, which is equals to 1. So 1 gets cancelled. So we got sin 2 theta, which is equals to what? 0. Option 3 is the answer. Next question. 1 minus tan square 15 degree divides 1 plus tan square 15 degree. So given question is directly formula for cos 2x. Here they given angle as 15. This will be equals to what? 30. Cos 30 degree is the answer for this question. Means 3 by 2. Next question is tan A is given, tan B is given. Then what's the value of
tan 2a plus b. So what's the value of tan 2a plus b is the given question. If you apply multiple angle formula here, tan of a plus b is tan 2a plus tan b whole divides 1 minus tan 2a into tan b. This is the formula for what? Tan of 2a plus b. Now apply multiple angle for tan 2a in terms of tan. So tan 2a equals to what? 2 tan a divides 1 minus tan square a plus tan b whole divides 1 minus 2 data value is 2 tan a divides 1 minus tan square a into tan b. Substitute the values there. If I substitute the value, tan a value is 1 by 2 means 2 times of 1 by 2 whole divides 1 minus tan square a value is 1 by 4 plus tan b value is 1 by 3 whole divides 1 minus 2 times of tan a is 1 by 2 whole divides 1 minus tan square a value is again 1 by 2 whole square is 1 by 4. Tan b value is again 1 by 3. Simplify this one. So this will give the answer. Numerator become 1. And this is 1 minus 1 by 4 is 3 by 4. If I take reciprocal, 4 by 3 plus 1 by 3 in numerator, 1 minus. Again 2 gets cancelled. It gives the answer again 4 by 3 only. 4 by 3 into 1 by 3. In numerator we got 4 plus 1 is 5 divides 3 is the overall answer. In denominator 9, 9 ones are 9 minus 4 whole divides 9. So it gives the answer 5 by 3 into 9 by 5. So these two gets cancelled. 3's are 1's are. So finally we got the answer. Option 3. Go to next question. So we have a formula 1 minus cos x equals to 2 sine square x by 2. So similarly it will become x will be equals to what? Square root of 2 sine square theta by 2 whole divides. Denominator is what? 2 cos square theta by 2. These two gets cancelled. Sine by cos is what? This gives the answer tan theta by 2. X equals to what? Tan theta by 2. If I substitute it here, 2 tan theta by 2 whole divides 1 minus tan square theta by 2. This will be equals to what? This is look like a tan 2 theta formula. That's why tan 2 times of theta by 2. So what's the answer? Option 2 as the answer we got it here. Next questions. Options are not appearing. Sorry for it. Look at here. Here we have 62.5 degree and here we have 23.5 degree. Sum of these two will be equals to 90. Means if I apply complementary angle, sine square of 66.5 degree will be equals to what? Cos square 23.5 using complementary angles. Then it gives what? It gives cos square 23.5 degree minus sine square 23.5 degree. Cos square x minus sine square x will be equals to what? Cos 2x means this will be equals to cos of 2 times of 23.5 degree. It gives what? Cos 47 degree.
So no options are appeared. Answer will be equals to what? Cos 47 degree. Next question. Next, here we have to calculate tan x is given. This is lies in third quadrant. They given. We have to calculate x by 2. First think ಮಾಡಿ x ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ x by 2 ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು ಪೈ ಟು 3 ಪೈ ಬೈ 2 x by 2 ಆಂಗಲ್ ಹಾಫ್ ಆಗಬೇಕು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಆನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಟು 3 ಪೈ ಬೈ 4 ಅಂದರೆ it is lies in second quadrant. In second quadrant cos is negative. If it is negative, this has no choice to be answer. This has no choice to be answer. Why? Because in second quadrant cos is negative. Now tan x is given. Try to find cos x. They given tan x equals to what? 3 by 4. So opposite is 3. Adjacent is 4. Hypotenuse should be 5. Then cos x will be equals to 4 by 5. Later on apply to the formula. Cos square x by 2 will be equals to what? 1 plus cos x divides 2. If I substitute here means 1 plus cos value is 4 by 5 whole divides 2. It gives the answer 5 plus 4 divides 5 whole divides 2. It gives the answer 9 by 10. So cos square x by 2 is 9 by 10. Then cos x by 2 will be equals to square root of 9 by 10. Answer is 3 by 10. So option 4 is the answer. Next one. Tan pi by 8 equals to what? We have to calculate. Pi by 8. So pi by 8 means how many degree? Half of pi by 4 means 21.5 degree. It says what? We have to use the formula for tan theta, which is equals to 2 tan theta divides 1 minus tan square, theta by 2, tan square theta by 2. Then apply theta equals to what? Pi by 4. If I take theta equals to pi by 4, this formula changes to what? Left side become tan pi by 4, which is equals 2 times of pi by 4 divided 2 is pi by 8. That's why tan pi by 8 whole divides 1 minus tan square pi by 8. So tan pi by 4 value is 1. So whole left side become 1. If I shift this one to this side, it gives 1 minus tan square pi by 8, which is equals to 2 tan pi by 8. It will be equals to what? Tan square pi by 8 plus 2 tan pi by 8 minus 1, which is equals to 0. Solve this one then. This is equals to what? It looks like a quadratic equation. If I take this whole quantity as x, this will be equals to x square plus 2x minus 1, which is equals to 0. So we can solve by using formula method. If you use formula, x equals to minus b means minus 2 plus or minus square root of b square means 2 square is what? 4 minus 4ac. 4 into a value is 1, c value is minus 1. This is plus 4 whole divides 2 times of a is 2 only. So here we have minus 2 plus or minus root 8. Root 8 will be equals to what? 2 root 2 whole divides 2. So we got the answer minus 1 plus or minus root 2 as a answer. So pi by 8, which is lies in first quadrant, means
We have to consider positive answers. Root 2 minus 1 is positive quantity, but my root 2 minus 1, it's completely negative quantity. So answer is root 2 minus 1. We don't have any answer. Root 2 minus 1 means we go for rationalization of root 2 minus 1. Root 2 minus 1, if you rationalize this one, means by root 2 plus 1 whole divides root 2 plus 1. A minus b whole square, a plus b whole square. Numerator is 2 minus 1 whole divides root 2 plus 1. 2 minus 1 is 1. So option 2 is the answer. Next question. Root 3 cosecant 20 degree minus secant 20 degree value is. So here root 3 is given. That's why I write cosecant and secant in terms of sine and cos. That is what? Root 3 divides sine 20 degree minus 1 by cos 20 degree. Later on, here we have root 3. That's why multiply and divide by 2. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ root 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. So keep this 2 outside, send 1 by 2 inside. That is root 3 divides 2 minus 1 by 2 whole divides this quantity sine 20. This will be equals to cos 20 degree. Then next step. Here what happens? 2 times of root 3 by 2 in terms of sine is sine 60 degree. This is sine 60 degree divides sine 20 degree. Similarly, cos 60 degree divides cos 20 degree. Now take LCM of denominator, that is 2 times of denominator is sine 20 into cos 20. If you cross multiply, numerator become sine 60 into cos 20 minus cos 60 into sine 20 degree. Then numerator is what? Cos A sin A cos B minus cos A sin B, means sine of A minus B. That gives the answer as 2 times, which is present in the outside. This numerator is sine 60 degree minus 20 degree whole divides. In denominator we have sine 20 into cos 20 degree. So if you apply the formula for sine 40 degree, which is equals to what? 2 sine 20 degree into cos 20 degree. So denominator already here we have sine 20 degree into cos 20 degree. Later on 2 times of numerator is sine 40, replace by this formula. 2 times of sine 20 degree into cos 20 degree whole divides sine 20 degree into cos 20 degree. Cancel, 2 2s are 4. Option 1 is the answer. Hello students, this is KCET series videos. Transformation formula is one of the major important topic. ತುಂಬ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ದೇರ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಸಮ್ಮಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಸಮ್ಮನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೈನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಈ ಸಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್, ಸಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸಮ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಸಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ಸಮ್ಮಾಗಿ, ಸಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ,
ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೈನು ಕಾಸು ಎರಡು ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಕಾಸು ಬರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ನಡುವೆ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಕಾಸು ಬಂದು ನಂತರ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇಮ್. ಅದೇ ಕಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಎರಡು ಕೂಡ ಕಾಸಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಕಾಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೈನ್ ಇದೆ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಅದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿದಾಗ ಏನು ಬಂತು, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಒನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೈನ್ 5 ಥೀಟಾ minus sin 3 theta plus theta equals to 0. Then what's the value of this one theta? ನಾನು sin 5 theta ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಸ್ sin theta minus sin 3 theta which is equals to 0. Apply formula sin x plus sin y. If you apply sin x plus sin y, 2 ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈನ್ 5 theta plus theta is 6 theta divides 2. ಸೊ ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು 5 theta minus theta is 4 theta divides 2 minus sin 3 theta which is equals to 0. After simplification, 2 sin 2 1s are 2 3s are 2 sin 3 theta into cos 2 theta minus sin 3 theta which is equals to 0. Later on, common out sin 3 theta. So common ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದು 2 cos 2 theta minus 1 which is equals to 0. ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಂದು sin 3 theta which is equals to 0 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ. ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ 2 cos 2 theta which is equals to 1. Then cos 2 theta which is equals to 1 by 2. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಾಸ್ ಈಸ್ 1 by 2. ಕಾಸ್ ಈಸ್ 1 by 2 ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, cos 2 theta which is equals to cos pi by 3 ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 theta equals to pi by 3. Theta will be equals to pi by 6. Option 4 is the answer. Next question. Sin 70 plus cos 40 is given. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೈನು ಒಂದು ಕಾಸು ಇದ್ದಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ sin 70 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಈ cos 40ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ cos 40 ತೊಗೊತೀನಿ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ cos 40 ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ sin 50 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ cos 70 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ sin 40 ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ cos 50 ಡಿಗ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ 2 times ಆಫ್ sin x plus y by 2 means 70 plus 50. This will be equals to what, 120 degree divides 2 ಆಗುತ್ತೆ into sin difference of this to 70 minus 50 is 20 degree divides 2 ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ 2 times ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ರೇಷಿಯೋ ಕಾಸಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಎರಡೂ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು
cos 70 degree plus 50 means this will be equals to 120 degree divides 2 into cos 20 divides 2. You'll observe ಮಾಡಿ e ratio gets cancelled, this 2 gets cancelled, so remaining is what? Sin 60 divides cos 60. Sin 60 by cos 60 is tan 60 degree, so value of tan 60 degree is, so what's the value? So root 3 is the answer. Option 3 is the answer. Next question is sin x plus sin y equals to 1 by 2. If you apply formula for sin x plus sin y, that is 2 sin sum of angles divides 2 ಅಂದರೆ x plus y divides 2 ಆಗುತ್ತೆ into cos x minus y divides 2 ಆಗುತ್ತೆ, which is equals to what? 1 by 2 they given. Next apply formula for cos x plus cos y. It is equals to what? 2 times of cos ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಕಾಸಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. cos of x plus y divides 2 into cos x minus y divides 2 which is equals to 1. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ tan of x plus y ಬೇಕು ಅಂದರೆ divide whole ratio, 2 gets cancelled, these two ratios gets cancelled, so here we get the answer tan x plus y whole divides 2 which is equals to what? 1 by 2 is remaining. So we got tan of x plus y divides 2 which is equals to 1 by 2. ಬಟ್ ನನಗೆ tan of x plus y ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ apply half angle formula for tan, that is tan x equals to 2 tan x by 2 whole divides 1 minus tan square x by 2. If you apply that one means tan of x plus y which is equals to 2 tan x plus y divides 2 whole divides 1 minus tan square x plus y whole divides 2. Substitute the values. 2 times of 1 by 2 whole divides 1 minus 1 by 2 whole square. So answer will be equals to what? Numerator will get the value 2 by 2 whole divides 1 minus 1 by 2 whole square is 1 by 4. It gives the answer 2 by 2 whole divides 4 minus 1 is 3 divides 4. Answer is 2 by 2 into 4 by 3. So 2 gets cancelled. We got the answer as 4 by 3. Option 1 is the answer. Next question is alpha, beta, gamma are in AP. So ನಮಗೆ arithmetic mean ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ arithmetic mean equals to what? Sum of first and last term, that is alpha plus gamma divides 2 which is equals to middle term beta. ಗೊತ್ತಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು? a plus b whole divides 2 it's arithmetic mean. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಮಾ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬೀಟಾ. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಗಾಮಾ ಇದೆ. ಸೈನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ 2, ಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಮಾ ಡಿವೈಡ್ಸ್ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ alpha minus gamma divides 2. This is sin alpha minus gamma whole divides denominator ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಗಾಮಾ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ minus 2 sin alpha plus gamma whole divides 2 minus, sorry not minus, into
Sine alpha minus gamma whole divides 2. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್. ದೀಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, ರೈಟ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೂಡ ಉಲ್ಟರ್ನೇ ಸಿಂಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಟು ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ 2 ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, which gives the answer. Cos by sin is what? Cot alpha plus beta, alpha plus gamma whole divides 2 ಆಗುತ್ತೆ. So cot, this quantity is replaced by beta. Option 1 is the answer. Don't forget here these two angles are reversible, means formula also changes to positive.